Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! In the air, Shin takes it! India win! Unbelievable scenes here at the Bull Ring. Hello everyone, welcome to Shinpad Podcast. This is our 7th episode and நாங்க வந்து இந்த 7th and 8th episodes வந்து ஒரு என்ன சொல்றது IPL ஓட மெகா ஆக்ஷன்ஸ் ரெண்டு எபிசோட்ஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பண்ண போறோம். It's been the most eventful couple of days in a long time for franchisee cricket across the world. So yeah, நிறைய exciting things have happened and we are going to also it helped us to forget our football நடந்த ஈவென்ட் வந்து கொஞ்சம் மறக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. and also this auction வந்து நிறைய விதத்துல எல்லாருமே புல் பண்ணி அட்ராக்ட் பண்ணி ஈவன் throughout the whole day ரெண்டு நாளுமே உட்கார்ந்து பார்க்க வச்ச இது it was very interesting. Like everybody were like somehow hooked on to see what is going to happen auction என்ன நடக்குது. அதுவும் franchise cricket இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருசா நடந்த ஸ்கேல்ல வந்து I think first time we are seeing maybe the IPL starting beginningல இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து திருப்பியும் வந்தது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. ஓகேவா? ஆமா விக்னேஷ், I agree with that. And because நான் ஹாட்ஸ்டார்ல வந்து பார்த்துட்டு இருந்தப்போ 28 lakh people, 30 lakh people எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் ஒரு IPL மேட்ச் நடக்கிறப்பவே சம்டைம்ஸ் அந்த நம்பர்ஸோட கம்மியா தான் வரும். ஸோ இட் வாஸ் லைக் வாவ் அப்படின்னு தான் இருந்தது. Some interesting and also like many eventful things also, unfortunate things also happened during. So அதெல்லாமே வந்து ஒரு contributing factor இருந்தது. Like very interesting characters in the auction. So அதெல்லாம் பத்தி பேசதான் நாங்க இந்த எபிசோட இது பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. So like we are going to do ரெண்டு பார்ட்டா எடுத்து பண்ணலாம் தான் ஒரு ஐடியா. Like we'll have 5 teams for this episode and 5 teams for the next episode. So first இந்த எபிசோடுக்கு வந்து we are going to talk about CSK, Delhi, Gujarat, KKR and Rajasthan Royals. So we'll start with CSK, Bala. So the defending champions, எங்க தலைக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ அவங்க வந்து 4 பேர் ரீடைன் பண்ணாங்க. ஆப்வியஸ்லி ரவீந்திர ஜடேஜா 16 crores, அதுதான் நம்பர் 1 பிக். அப்புறம் MS தோனி தி கேப்டன், மொயின் அலி அண்ட் ருத்துராஜ் கைக்வாட். ஸோ தே ஹேட் லைக் என்ன சொல்றது 2 ஆல்ரவுண்டர்ஸ், ஒரு ஓப்பனிங் பேட்டர் அண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேப்டன். ஸோ 4 பொசிஷன்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேப்டன்ங்கிறது சிஎஸ்கேக்கு மட்டும் ஒரு யூனிக்கான பொசிஷன். ஸோ I think it's a fair retention. இந்த 4 பேர்லயுமே வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மொயின் அலி. அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிகாஸ் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல மொயின் அலி இஸ் ஷோயிங் a very beautiful transformation. So அப்படின்னு பார்க்கும்போது is a very good smart retention indeed. And என்ன சொல்றது CSK actually எனக்கு தெரிஞ்சு cracked the மொயின் அலி கோட் kind of. ஏன்னா வொஸ்டர்ஷயர்ல தான் வந்து மொயின் அலியை வந்து because he was the captain sometimes in அந்த இதுல, so he used to open or come at number 3. அதனால அதுக்கப்புறமா அந்த நம்பர் 3லயோ இல்ல இந்த ஃப்ளோட்டிங் நம்பர் 3 நம்பர் 4 பொசிஷன்ல அவனை சார்ட் பண்ணி அண்ட் தோனி obviously knows how to use spinners. No one does it better than Dhoni. So he made sure Moeen Ali was more efficient than he could ever be. அதனால they've just trusted the same combination to work out again. And நாலுமே நல்ல சாலிடான retentions. And after that they had a healthy budget going into the auctions. And first day they bought Robin Uthappa first for 2 crores, and then they championed Dwayne Bravo for 4.4, and Ambati Rayudu ஒரு பெரிய bidding war வேற நடந்தது. They went till almost 7 crores to buy him. And then their superstar Deepak Chahar, they were like நிறைய சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் வந்து டென்ஷன் ஒரு பக்கம் டென்ஷன் ஆக்கினது இதுதான். இன்னொரு பக்கம் 14 crores வந்து I expected Chahar to go for big money, at least 8-9 crores, but 14 வந்து சிஎஸ்கே ஜஸ்ட் அவர் அந்த காசி மாமாவும் இன்னொருத்தரும் வந்து பேட்ல தூக்கிட்டு இறக்கவே இல்லை. ஸோ and also like Deepak is becoming very very handy with the bat also. So exactly. He has added extra skill to his resume. I think 14 crore justifiable தான் சொல்லலாம் because
like he has that habit of taking that wickets or with the different delivery in his armor. So yeah, and I mean, தோனியை பொறுத்த வரைக்கும் he always wants to என்ன சொல்றது dominate the game in the power play. So எப்பவுமே தோனி has had one or two power play bowlers. முன்னாடி வந்து it used to be Ashwin early stagesல. Ashwin வந்து straight away first third overன்னு போட விட்டுட்டு இருந்தாரு. So someone or the other அந்த power play ரோலுக்கு தீபக் சஹார் தான் வந்து என்ன சொல்றது வைல்டான ஸ்விங் கிடைக்கும். தோனி navigates him very well. So அது தோனி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா CSK will go to any limit. And like நம்ம we call it like தோனியோட பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல. So like ஜடேஜா or தீபக் சஹார் or ஷர்துல். So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I think it's a very smart pick and he's obviously going to play all the games. There's no question about that. So very 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 smart. I mean they basically assembled the old band till now. 4 பேர் retention. அடுத்த 4 பேர் உத்தப்பா played for them last season. Bravo has been playing for them for a decade now. Rayudu வந்து last 5 seasons 4 seasons இப்போ 5th season and Deepak Chahar அதேதான். So it's like அந்த first ஒரு 8 picksல எல்லாருமே ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே pretty much going straight into their first team again. So அதுக்கப்புறமா KM Asif he was also with them for like the last couple of years. So 20 lakhsல வந்து good என்ன சொல்றது alternate bowler or replacement bowler அவங்களுக்கு. அப்புறம் துஷார் தேஷ்பாண்டே வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலா மும்பை. Oh super, yeah, okay. So last time வந்து he was bought by Delhi Capitals. எப்போ நாங்க 2019 no, but yeah, he is a very good, again I mean he's not going to play any game. அதே மாதிரி swing bowler தான like he swings. Kind of like that. So இதுதான் day 1ல அவங்க இந்த 6 purchase பண்ணாங்க and they had a little bit of a healthy amount like Deepak Chahar மேலயும் ராயுடு மேலயும் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. They had like 20.5 crores to go with for the second day. So 10 பேர் வாங்கி இருந்தப்போ these 10 இந்த 10ல வந்து 8 வந்து ஃபர்ஸ்ட் டீமர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அதுவும் இல்லாம அவங்களோட என்ன சொல்றது ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தோனியோட ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேயர்ஸ் பிகாஸ் they could have gone on and done better or signed different players, but again we know Dhoni, we know what he does. அவங்க வந்து இந்த வானத்தை போல மாதிரி எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை ஃபேமிலி ஒன்ஸ் செட். எனக்கு அதனாலதான் செம சர்ப்ரைசிங் என்னன்னா the way they let Faf du Plessis go, like that was very surprising. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் CSK சப்போர்ட் இல்ல, பட் நம்மளுக்கே வந்து CSK ஃபேன்ஸ் பார்த்து அழும்போது என்னடா இப்படி இது பண்றாங்க ஃபீல் ஆறாங்க புரியுதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இப்பதான் அந்த மீம் அந்த பஞ்சதந்திரத்துல வந்து எப்படி அந்த உள்ள டெட் பாடி இது பேசுவாங்கல்ல பை டூ பிளேசஸ் பை டூபே ஆமாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே 2ல சிவம் டூபேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. he was I think 4 crores எடுத்தாங்க, followed by many overseas players which I was very surprised. ஒன்னு வந்து Diksha, I'm not sure subjected if they are playing in Chennai. I'm not sure if you know what I mean. Exactly. I was also wondering Sri Lankan player வந்து டமால்னு சைன் பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் 50 lakhs வந்த உடனே ரெடியா தூக்குறாரு பேட்ல வர எப்படி இந்த பையன் ஆடுவாங்க அப்படின்னு. பட் நீ அவங்களோட இது பார்க்கும்போதே பாரு டே 2 பிக் வந்து லைக் Devon Conway was very surprising because I thought Mumbai Indians would be going for someone like Conway because our பேரனா டிகாக் விட்டதுனால I thought teams like RCB or Mumbai Indians வந்து Conway and I thought Conway வந்து ஒரு heavy competition இருக்கும்னு நினைச்சேன். Even I thought so. Surprising and correct like I think he went for 1 crore and அப்புறம் மிச்சல் சாண்ட்னர், ஆடம் மில்னே, I don't know, இதெல்லாம் ஃபுல்லா நியூசிலாண்டோட அஃபினிட்டி இருக்கும். மகேந்திர சிங் தோனி, ஸ்டீஃபன் ஃபிளெமிங்ஸ், this one and another one is very surprising வந்து கிறிஸ் ஜார்டன். Personally எனக்கு வந்து கிறிஸ் ஜார்டன் is எனக்கு கிறிஸ் ஜார்டன் டச் அண்ட் கோ தான் பிகாஸ் ஒரு நாள் வந்து செம்மையா போடுவார், இன்னொரு நாள் வந்து will go like 50 runs ஈஸிலி போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நாட் ஷுர், பட் இஃப் ஷெட்யூல் பொறுத்து இஃப் தேர் பிளேயிங் இன் சென்னை இல்லை, ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல மிச்சல் சாண்டனரோ இல்லை ஆடம் மில்னே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு அண்ட் அதர் ஃபாஸ்ட் பிச்சஸ்ல வந்து தே மைட் என்ன சொல்றது கிறிஸ் ஜார்டன் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து
that's what I am predicting. And அதே மாதிரி வந்து அடுத்தது ஐ திங்க் ஃபுல் லோக்கல் பிளேயர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா வாங்கியிருக்காங்க. சிம்ரத் சிங், முகேஷ் சௌத்ரி, பகத் வர்மா, சேனாபதி, ஜெகதீஷன், ஹரிநிஷாந்த், பிரசாந்த் சோலங்கி and the South African Pretorius Dwayne Pretorius. Actually வந்து Dwayne Pretorius will be a Bravo replacement. Bravoக்கு வந்து உடம்பு முடியல, ஃபிட்னஸ் இல்லை அப்படின்னா, பிகாஸ் பேசிக்கலி அதே நான் வந்து கொஞ்சம் கோவத்துல சொல்லினா உருட்டு பந்து மர்ச்சன்ட் அப்படின்னு. ஸோ ஸ்லோ பால் மர்ச்சன்ட் அகேன். அண்ட் இதுல ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சைனிங் தட் யூ மிஸ்ட் இஸ் ராஜ்வர்தன் ஹங்கர் கேக்கர். நம்ம அண்டர் 19 பிளேயர். He's a very very interesting pick. I mean very good bowler. Like he bowls well with a new ball. Actually middle oversly he bowls well, but நிறைய he relies on slower balls. சின்ன பையன் தான் இன்னும், ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. So I don't think he'll start many games, but you never know with Dhoni. And also நீ அந்த டீம் பார்க்கும்போதே பாரு, லைக் ஒரு நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க. I'm very curious to see how Dhoni is going to pitch வச்சு நீ சொன்ன மாதிரி லைக் ஸ்லோவர் பிச்சஸ்க்கு, ஏன்னா எல்லாருமே சூட் ஆற மாதிரி தான் இருக்கு. Dhoni will rotate those bowlers. I mean எப்பவுமே Dhoni வந்து என்ன சொல்றது, he always goes in with 6, 7 or 8 bowling options ஸ்டாண்டர்டா. லாஸ்ட் சீசன்லாம் ஒரு மேட்ச்ல ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல 8 bowling ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போய் 5 பேரை மட்டும் போட விட்டு ஜாலியா கூட்டிட்டு வந்தாரு. ஸோ you never know what Dhoni will do. And the unpredictability, because Dhoni is basically an analyst, a captain and a tactician all put together into a single person. So it's a unique combination. அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால தானே சிஎஸ்கே வந்து தோனியை வந்து இன்னும் என்ன சொல்றது நம்பி இருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி picking all these all-rounders will give Dhoni the cushion to not bat at all. Dhoniyoda batting is waned heavily. So even necessary அப்படினா number 10 கூட வரலாம் Dhoni. அவ்வளோ பேர் மேல இருக்காங்க. Yeah, exactly. And also like opening, I think it will be a very interesting opening. Rutraj and Conway தான். I think so that's going to be the most likely. Not sure if Raidu or Ali அவங்களும் வரலாம், அவங்களும் ஸ்லாட் பண்ணலாம். Even Dubey also can come. They have a lot of options இப்போ பார்க்கும்போது. Anybody can come in, but this is more likely. ஏன்னா என்ன பிரச்சனைனா ருத்ராஜ் வந்து எக்ஸலென்ட் அகேன்ஸ்ட் ஸ்பின். ஃபாஃபும் ருத்ராஜும் ஏன் இவ்வளோ நல்லா ஒர்க் ஆனாங்கன்னா, ஃபாஃப் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கை வந்து he would tackle. Rutraj would take care of all the spinners. ஏன்னா ஃபாஃப் வந்து ஸ்லோ லெஃப்ட் ஆர்ம்க்கு எகென்ஸ்டா ரொம்ப பயங்கரமா திணறுவாரு. ஈவன் ரிஸ்ட் ஸ்பின்னுக்கு எகென்ஸ்டாவும் சரியா ஆட வராது. ஸோ தே கைண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் themselves out. அதனால கான்வே வந்து he is not as good as Faf, but still New Zealand player from South Africa, so obviously என்ன சொல்றது he is good at facing fast bowling, and he is also better than Faf at playing spin. So அது ஒரு பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜ். பட் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் அப்படின்னா, கான்வே வில் லீவ் early. ஏன்னா நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் இருக்கு ஜூன்ல. ஸோ மே செகண்ட் வீக் வாக்ல ஹி வில் லீவ். அதனால அந்த லாஸ்ட் ஸோ Ali also is expected, no? Illa, sure. Ali has retired from Test cricket, I guess. So Ali is fine. Okay. Then it is okay. And there are a lot of options also. Even another bowling lineup will be very interesting to see. The all-rounder and this one. Jadeja kandipa irupar, but it will be very interesting to see between Bravo, Santner and Pretorius. Pretorius and And in the team like whom you are expecting, is there someone like very someone special you are looking for? Simarjeet Singh னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் இருக்காரு. he bowls 140 plus நிறையா. சின்ன பையன் தான். I don't think he'll get many chances. So சிமர்ஜீத் சிங் ஒன்று, இன்னொன்று இப்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது, பிரசாந்த் சோலங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. there was a bidding war for மும்பை லெக் ஸ்பின்னர் லாஸ்ட். இந்த சையத் முஸ்தாக் அலி, விஜய் ஹசாரேலாம் வந்து he kind of shown through. So நான் மும்பையே எடுப்பாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் லைக் there were a couple of teams bidding for him. So if he plays if he's in the lineup, ஏன்னா அவங்க ஸ்பின்னர் வேற யாருமே எடுக்கல. So I guess he's a leg spinner la, he's a leggy la. Yeah, he's a leggy. Yeah, exactly. Okay, that will be interesting irukku நினைக்கிறேன். So எனக்கு வந்து what I feel will be very interesting is Raidu. I don't know why. ஏதோ சம்பார் வந்து like picking him for
6.7 crores. Seems like he will be sure placement in the squad. So it'll be very interesting to see and the coming at 4 or 5. So I think that will be very interesting spot for CSK. So maybe or dark horse kuda irukkalam for CSK this season. So that was the thing about the CSK team. Surprising anything with இன்னொன்னு ஒன்னு ஆட் பண்ணா தூபே எப்படி விளையாட போறாரு அப்படின்னு நான் பார்க்கணும்னு இருக்கேன். பிகாஸ் he has been என்ன சொல்றது under utilized and B he has also underperformed consistently. So ஏன்னா ஸ்கில்ஸ் டூபேக்கு இருக்கிற ஸ்கில் செட்டை வந்து யாருமே கரெக்டா யூட்டிலைஸே பண்ணல, வேற ரோல்ல போட்டு கெடுத்து குட்டிச்சோர் ஆக்குனாங்க. அதனால எம்எஸ்டி வந்து சிவம் தூபே எப்படி யூஸ் பண்ண போறாரு அப்படின்னு we should look forward. Also like we know and the team also is a good fielding standard also kandipa nalla kondu varum likes of Jadeja, Bravo, even Milne also is a good fielder, so it will be very interesting. அவங்களுக்கு problem வந்து dead bowling I guess they'll have some issues because Bravo's old, so you know he isn't as potent as he was previously. மத்த யாருமே அதுதான் very interesting. even இப்போ ஒரு ஜார்டன் மாதிரி டெத் ஓவர்ஸ்ல கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான் என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியல. either go for நம்ம பேசின மாதிரி 20-24 runs boom or bust. Exactly. Okay, let's see. And டெத் ஓவர்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது, ஒரு பெரிய ஆள் another guy from Chennai சொல்லிருக்காரு பாலா. ஓகேவா? சாரி சிவராமகிருஷ்ணன் ஐயா, இத நம்ம கேட்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே பரவாயில்ல, கேட்டாலும் கண்டிப்பா பாருறா, கேட்டா நமக்கு அட்வர்டைஸ்மென்ட் தானே. அவர் போட்ட ட்வீட்டே தாண்ட மாட்டேங்குது, நம்ம தான் அட்வர்டைஸ்மென்ட் கொடுக்கோம் அவருக்கு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் ஓகே okay, moving on, next team, very interesting team and most of us I think you agree பண்ணுவா நினைக்கிறேன். The team to look out for இந்த வருஷம் IPL க்கு Delhi Capitals. What an amazing, I'm just waiting to talk about the top 3, but okay, you start with the retention and the day one. So again very curious retention list actually. Rishabh Pant was the obvious choice, captain and their previous batter. Prithvi Shaw நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான், பட் அக்சர் வந்து நான் செகண்ட் பிக்கா போவாங்கன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. பட் மேபி they wanted another Indian, so they went with Aksar and then Andrek Nortje. I mean last 2 seasonsல வந்து especially last 1.5 seasonsல Nortje has kind of shown that you know he is like he has been better than Rabada. Adhaan வந்து driving factor towards them picking Nortje over Rabada. But also is a very strong genuine wicket taking bowler. He has a very good strong mentality idu pandradhukku, so I think it's a very smart retention as well. And coming back to Akshar Patel also was a very surprising, maybe on the retention time he was doing very good picking up wickets for India in the test cricket, so maybe அது கூட ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கலாம். And Ponting likes these players, you know, he likes these multifaceted cricketers. அதாவது என்ன சொல்றது, do a bit here, do a bit there, and 4 ஓவர் போட்டா எப்படி இருந்தாலும் he hardly goes for more than 30 runs. So அந்த என்ன சொல்றது வேல்யூ ஆடட் பேக்கேஜ் மாதிரி, பிகாஸ் பாண்டிங் வந்து அதே மாதிரி he rates Ashton Agar a lot. So அக்சர் பட்டேல் வந்து almost similar to Ashton Agar in multiple things. அதனால it's like mirror image of that here. And day 1 they went for some really good picks. The first one obviously that was like David Warner for 6.25 crores was easily the best of the lot. Best, yeah correct. We knew that Hyderabad kandipa pomata last season elladhukku தெரிஞ்சிருச்சு. So we were like I was again hoping if not Conway will Mumbai being my favorite team will it avanga edupana irundanga, but okay Delhi. And also the strategy of the owner, I think adu kadasiya eduthu pace was an interesting point. I think they were going for almost everything that worked as a brilliant strategy work ஆச்சு. like எப்படின்னு தெரியல, ஒரு subtle pressure on the other teams to do it. So அப்படின்னு பார்க்கும்போது they went very early for all this amazing overseas players. And David Warner, I mean Ricky Ponting connection one irukku, but again Delhi he started his IPL career with Delhi, so it's like a second home coming for him. But Prithvi Shaw and David Warner, David Warner க்கு கொஞ்சம் வயசாயிட்டு இருக்கு.
Mithapadi, Yeah. it's like an unbelievable opening pairing. I mean, Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, இது இன்னொரு 2 மடங்கு better opening pairing as well. And then you go to Mitchell Marsh, who's going to slot in at number 3 for them, and he's going to give them at least 2 or 3 overs. So no brainer. I mean, like coming from the World Cup, I think it's going to be a very or complete different transformation. We're talking about transformation from Moeen Ali, so he's also another player to watch out for coming at very interesting. Delhi or top 3 it's going to be great. And number 4 is Rishabh Pant. So you get this top 4 which is like, you know, they are compatible with each other as well. Like Prithvi Shaw எதெல்லாம் weakness, so David Warner can take care of that. அதே மாதிரி Mitchell Marsh வந்து can come and bash some people. Rishabh Pant can take care of spinners and others. So it's like ஒரு perfect balance அங்க. அதுக்கப்புறமா they had some interesting picks. Mustafizur Rahman வந்து they went and bought him in because Rabada வந்து already வாங்கிட்டாங்க, and they had already like spent like 13 crores on Mitch Marsh and David Warner, so they bought him. And Kuldeep Yadav base price 2 crores they bought him. So yeah, that was base price 1.5 and tell, but they bought him pretty quickly. 2 crores to Kuldeep Yadav. He hasn't been அது கொஞ்சம் லைட். அது கொஞ்சம் லைட்டா சர்ப்ரைசிங்கா இருந்துச்சு, because for me like Akshar Patel இருக்கும்போது do we need another left தெரியல, but okay, we will be wanting with him being another good tactician, Dhoni Marine, so we never know how he's going to adjust to different players. Because அந்த franchisee-ல வந்து captain வந்து ஒரு puppet தான், so puppet master வந்து Ponting decision எடுக்க போறாரு. I mean, Kuldeep is a wrist spinner, so there is a bit of a difference, but indifferent form in the last 3 to 4 seasons, and you know, நிறைய troubles Indian team management to say, like they didn't take good care of Kuldeep and all that. So it was a bit surprising that Delhi went for him, but yeah, I hope it works for him because he is a good bowler. So if it works, it's good for India. And அதுக்கு அடுத்தது நம்ம லவ்லி சர்ஃபராஸ் கான், கியூட் பாண்டா, நம்ம வந்து 20 lakhs எடுத்திருக்காங்க. பாவம் என்ன சொல்ல, ஆர்சிபில கொஞ்சம் நல்லா வாங்கிட்டு கடைசியில இதாயிடுச்சு, went very low. But yeah, another kind of an explosive batsman சொல்லலாம், because அவர் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது he burst onto the scene like Man City Michael Richards சொல்ற மாதிரி burst onto the scene with exactly eating and all. But yeah, another என்ன சொல்றது, okay, good. அந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து I think it's a very good. Yeah, base price-லயே வாங்கிட்டாங்க. Maybe they can actually push him to number 3 and push the other two, Mitch Marsh and Rishabh Pant, if situation requires that. He can be a really good batter at number 3. So they can try and do that against some teams which are somewhat spin heavy. So அது பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது another interesting purchase is Kamlesh Nagarkoti, genuine fast bowler, like you know, நல்ல ஷார்ட் பால்ஸும் வந்து நல்லா போடக்கூடிய ஒரு ஆள், ஸ்டில் யங் அண்ட் ரா, பட் you know, hampered by a lot of injuries. KKR kind of supported him, so அந்த பிரைஸ்க்கு he's a good buy. I don't think he'll start immediately, but yeah, he's definitely a good buy for them. அதுக்கப்புறம் KS Bharat, he went, I mean there was a bidding war for him because he did well for RCB last season. Correct, yeah, and இவங்க வந்து twofold. He can either be a middle order batter, he can also be a, you know, backup for Rishabh Pant if Rishabh Pant gets injured. And then the main buy for them on day 1, they went bonkers for Shardul Thakur. அத பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற? அது என்ன சொல்றது, லைக் CSK பீப்புளுக்கு வந்து இன்னும் மனசு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் அது ஆஃப்டர் Faf went. And also like இப்ப என்ன தெரியல, like all our batsmen are doing என்ன சொல்றது, sorry, bowlers வந்து இப்போ ஒரு batsman transformation ஆயிட்டு இருக்காங்க. So it will be very very இன்னொரு lethal weapon to Delhi's army. So கண்டிப்பா I think it will be a straight into the 11 player தான். And also with its என்ன சொல்றது, நடுவுல எப்பப்பெல்லாம் விக்கெட்ஸ் வரும்போது ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்கிறதுல I think Shardul is the specialist. So it will be very interesting. Yeah, but then again, sorry for the CSK fans. And they ended the day with another local signing, Ashwin Hebbar, for 20 lakhs. He's a bit of an interesting player and maybe one to watch out for, but I don't know if he'll get the chance actually in the season, especially with the Delhi lineup so stacked.
But yeah, day one they did well. They filled more than half. They said 13 members, and I guess 8 starters they bought. So they were at a healthy stage going into Sunday. And yeah, Sunday you Sunday also like little surprising irundhuchu, I think, which you will like they started with Mandeep Singh and Khalil Ahmed 5.25. Anybody expected? I knew that he will be going maybe probably again back to what is it? I think Hyderabad. Hyderabad. I thought, but for 5.25, Khalil was a big surprise. அது வந்து அவங்க ஆக்சுவலா வாங்கணுங்கிற இன்டென்ஷன்ல இருந்தாங்களான்னு தெரியல. பிகாஸ் தட் அந்த சொட்டையா இருந்தாருல ஒருத்தர், அவர் வந்து சொன்னாரு I'm going to fuck them up அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் சொல்லி started. ஏன்னா மும்பை were bidding for they were bidding. So பிட் பண்ண அவங்க 5.5 பிட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அம்பானி வந்து இல்ல போதும்டா சாமி ஆள விடுங்க அப்படின்ட்டு அவன் நிறுத்திட்டான். ஆகாஷ் I think they started very 50 la ஆரம்பிச்சு. I think it's huge win for Ahmed for I think definitely because he has also not been in like super good form, but I mean he can provide that variety for Delhi Capitals. So yeah, maybe not sure, but how he's going to fit in the team till na erkename there's another Sakaria next either. Sakaria yeah. Like both are similar bowlers, but Sakaria is more of a power play bowler and Ahmed is more of a middle overs bowler, or he also bowls in the death, but he's not that good at death bowler. So again Ahmed என்ன சொல்றது touch and go தான், எவ்வளவு ரன்ஸ் கொடுப்பாங்க in a given day, but not sure. And again அதுக்கு அப்புறம் like interesting picks எல்லாமே I think under 19 ல இருந்து ஆரம்பிச்சது, like Yash Dhul, Lalit Yadav, Ripal Patel, and there was Ingidi also, I think CSK fans sorry for this one also, and Praveen Dubey. That two base price. I think Rabada illadadukku I'm not sure if it is a good replacement, but I think the current in the series la India or South Africa series la paakumbodhu I think he's also getting into form. Then Tim Seifert from New Zealand and Icky Oswald. So in the players vechume they had a few 10 lakhs left end of the day. I thought adu vechume some or player vaangiruvar nenicha the Delhi owner, but minimum 20 lakhs. And last idhula 100 acre mari idhiliyum Raman Powell நம்ம விட்டுட்டோம். ராமன் பாவல் is an explosive batter. இப்ப கூட இங்கிலாந்து கூட ஒரு சீரீஸ்ல he scored 100. I guess அந்த 100 அடிச்சப்பே நான் நினைச்சேன் IPL ல வந்து ஒரு 3-4 கோடிக்காவது போவாருந்தால அப்படின்ட்டு. பட் 2.8 was a bit low, but it was like it was deep into the second day, so அந்த டைம்ல prices வந்து started going down for a lot of people. Yeah, I think he can also interesting. I think he can also bowl for 1 or 2 overs in the middle. So I think CSK also were trying to bid for him, but ஏற்கனவே எத்தனை all-rounder almost நீங்க எடுத்த இன்னும் நீங்க இது காசே பண்றீங்களா அப்படியே இருந்துச்சு. And anyway, like any interesting players or interesting thing about Delhi Capitals that you were looking for apart from the owner guy, which everybody knows and talking about, any particular player? One guy, Praveen Dubey, he's என்ன சொல்றது 20 எப்போ ஒரு 4-5 I don't know எப்போ, but ஒரு வாட்டி RCB வாங்கினாங்க pretty much for around the same price, I guess. I can't even remember, like somewhere around 30-40 lakhs, but he's good. என்ன சொல்றது ஒரு batter plus googly bowler, not a leg break bowler. You cannot call him a leg break bowler because hardly bowls leg breaks, proper leg breaks, but he's an interesting guy to look forward to because he has had a good few tournaments in the recent past. So Praveen Dubey is one to look forward to definitely on the team. Ripal Patel வந்து they brought him back again, so அவனை வந்து பெட்டரா யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது we need to look forward. So அதுதான் மெயினா. Even the foreign combination எப்படி எடுப்பான்னு still ஒரு லைட்டா கன்ஃபியூஷன் அவே இருக்கு because there is Mustafir Rahim also. I think our we call like little கொஞ்சம் மறந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். Mustafir Rahim also, Rahman also ஒரு நல்ல பிக் தான். So it will be very interesting in the combination that they're going to go end of the day.
ஏன்னா வார்னர் இஸ் 100% going to play, Nokia is 100% going to play. அவங்க ரெண்டு பேரும் லைக் ஃபிக்ஸ்டா இது அங்க. So Mitch Marsh, if he's fit, he'll also play. Ponting connection because his good form. So yeah, maybe Powell or Seifert, I'm not sure because both big hitting like maybe they might experiment in the first stages of the tournament. Yeah. And maybe an Indian bowlers which management they have Thakur, Kuldeep, so andamari and Ahmad also. So it will be very interesting how their combination, but it's a very good enna solradhu, even their bench is like how Manchester United ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி எப்படி பேசிட்டு இருந்தோமோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ். Maybe their only issue is going to be, last time வந்து they had some finishing issues. இந்த வாட்டி they've with the purchase of Roman Powell, they've kind of managed to என்ன சொல்றது அந்த இடத்துல அப்புறம் தாக்கூர் வேற இருக்காரு, ஸோ அதை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பட் டெத் bowling is going to be an issue because ரபாடா வந்து என்னதான் ஃபார்ம்லேயே இல்லைனாலும் ரபாடாங்கிற அந்த ரெப்யூட்டேஷனுக்காக கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் பேட்டர்ஸ் கிட்ட. பட் இப்போ வெறும் ஆண்ட்ரிக் நோக்கியா மட்டும்தான் அப்படிங்கிறப்ப, ஏன்னா சப்போர்ட் பவுலர்ஸ் யாரும் டெத்ல அந்த அளவுக்கு நல்லா போடுற பவுலர்ஸ் கிடையாதுங்க. ஸோ முஸ்தாபிசூர் பழைய ஃபார்ம்ல இருந்து அவங்க டீம்ல ரெகுலரா எடுத்தாங்கன்னா முஸ்தாபிசூர் கேன். ஆனா பிச்சர்ஸ் வந்து ஹேவ் டு எய்ட் முஸ்தாபிசூர், இல்லாட்டா அங்கதான் அவங்களுக்கு சிக்கல். எப்படி சிஎஸ்கே டெத் பவுலர்ஸ் ப்ராப்ளமும், it's the same problem for Delhi. Same thing. Yeah. Same thing. So death bowling is an issue. Sorry, Lasima Ramakrishnan. On that note, நம்ம வந்து அடுத்த டீம் குஜராத் போயிடலாம், the new team into this IPL. So அதுவும் that also looked ஒரு என்ன சொல்றது surprising buys எல்லாம் இருந்துச்சு. Like they picked Varun Aaron, Matthew Wade. So that அது நம்ம later இதா போலாம். But you can with the retentions. Not the retention, sorry, the initial buy draft picks. Yeah, they nailed the draft picks actually. Rashid Khan, Hardik Pandya, Shubman Gill, they spent a lot on these three, but enna solradhu Hardik Pandya, once he gets fitter and does both, also like அதான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், லைக் இஸ் ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் டிப் வந்துருச்சு. லாஸ்ட் சீசன்லயே நம்ம பார்த்தோம். கரெக்ட். as a என்ன சொல்றது, லைக் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபேன் we hope he does something better but not against our எங்க கூட வேணா மத்த டீம் அடிச்சு போயிட்டு அப்படி இந்தியா ஸ்குவாட் எடுத்து ரெடியானா பரவாயில்ல. as you said, Rashid Khan, Hardik Pandya and Shubman Gill. I think all Shubman Gill also is a good இது. I thought KKR அவங்க வந்து ரிட்டெயின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன், பட் I guess Gill didn't want to. It's also up to the player, so I guess he went out, and அந்த மூணுமே actually solid on picks, but they followed it up. Day one they did pretty decently. I can't say they did very well because they bought Shami for a lot of money, 6.25 crores. Shami is a good bowler, but again death la vandu he just goes wild, like wild in the sense 15 runs are easy pogum Shami overs death la. So have that issue, but he is a good power play bowler, and he can bowl well in the middle overs. So அதை கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னா he can manage பண்ணு. அதுக்கப்புறம் ஜேசன் ராய் for 2 crores. That was a surprise because I guess maybe IPL ல ஒரு வாட்டி சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா I guess teams அவங்க டீமோட மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் போல இருக்கு, அந்த ரெப்யூட்டேஷன் மாறவே மாறாதுன்னு நினைக்கிறேன். Actually even Jason Roy வந்து like a curious case எனக்கு தோணுது. although is a very very brilliant batsman, not ஏதோ கொஞ்சம் underrated ஓன்னு எனக்கு அப்பப்போ தோணும். But I think the 2 crore I think it's a very can't say ஒரு நல்ல இது budget friendly மாதிரி, but it's a 2 crore is okay for someone like Jason Roy. I think top of the order with along with, I'm not sure if he is going to open, probably I think so. Jason he will open, but அவர் கூட யார் இறங்குவாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் because of ஏன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கரெக்டான ஐடியா இல்லாம டீம் வாங்கி பில்ட் பண்ணிருக்காங்களோன்னு எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. கொஞ்சம் லைட்டா இம்பேலன்ஸ் அந்த நியூபி டீம்ல தெரியுது, லைக் ஹவ் நியூபி டீம் கூட ஒண்ணு. ரெண்டாவது நம்ம தலைவர் ஆஷிஷ் நேராவோட கைவண்ணம் தான் எனக்கு ஃபுல்லா இருக்கு.
Ashish Nehra was there at the table. He's நல்லா the இருந்துச்சு coach. பார்க்கும்போது குஜராத் டேபிள். Jason Roy has struggled against spinners, but recent times like he has gotten better. I don't know how better he'll fare in India. So அது பொறுத்து தான் பார்க்கணும். And they went bonkers for Lockie Ferguson. They bought him for 10 crores. That's like a lot of money. And he's going to be good. I mean, as long as he stays fit, he's going to be good for them. அது நல்ல சாலிடான buy. And then they went to Rahul Tewatia and bought him for 9 crores. CSK வாங்கியிருக்க வேண்டியது. CSK went vigorously for him. Like நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்மளோட அண்ணம் பாண்டியா இருக்காரு, அவருக்கும் வந்து CSK போனாங்க. பட் அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். Tewatia last time அந்த ஒரு மேட்ச் மறக்கவே முடியாது. How he was like put down and he again came back, finish பரவை மாதிரி வந்து ஜெயிச்சு குடிச்சார். So அந்த மாதிரி like hopefully ஒரு என்ன சொல்றது, OP kids from there, அதுல இருந்து ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். That's one thing. அதுக்கப்புறம் சாய் கிஷோர் 3 crores வாங்கினாங்க. That's a very good buy, I must say, because Rashid Khan ஒரு பக்கம் ரிஸ்பின் போடுறப்போ, I mean, they can use Rahul Tewatia, but they can also use Sai Kishore to bowl in the power play. Sai Kishore வந்து ஒரு proper run container, and he has performed consistently for Tamil Nadu over a lot of years. I hope he gets straight into the starting 11, but balance பொறுத்து they might change it. And another interesting pick is Abhinav Manohar. Karnataka last again 2-3 years Syed Mushtaq Ali aattum, Vijay Hazare aattum, he has been there for a proper middle order batter. So I guess because there is no better middle order option, he'll go in straight. And then because they've also spent a considerable amount of money on both Sai Kishore and Abhinav Manohar. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் day 1ல they kind of snuck in this guy Noor Ahmadனு சொல்லிட்டு 17 வயசு பையன். அந்த பையன் Afghan. He's a slow bowler. I think he's a very spinner again, not spinner. I think they have a lot of options for spin also. Even day 2 லயும் பார்த்தேனா they started with Dominic Drakes in the West Indian. So I think he can be an handy batsman also down the order. Proper hitter, Dominic Drakes. Proper hitter. And aprom Jayant Yadav. So I thought Mumbai would be going honestly for Jayant Yadav. I was thinking either Jayant Yadav or for some reason Karan Sharma or Piyush Chawla, but okay, Jayant Yadav went for this one. I think it's adum or smart buy mari dhaan thonudhu, but I'm not sure. Along with Rashid Khan, who's going to play, will be very interesting to balance na konjam eppadi irukonu theriyala. Then they went for Yash Dayal. Yash Dayal for almost 3 crores they went. And he was crazy. Yash Dayal is a good fast bowler, but they went bonkers for him. Like yarume vandu 3.2 crores for Yash Dayal povarnu expect pannala. So that's a good buy, definitely a good buy. So then all the overseas player Al-Sari, Joseph, I think we were another Mumbai Indians, I think they were expecting that. And another surprising was David Mill. I think first round la pogave. He was unsold. Aprom accelerated auction liyo vandha, like last round liyo no da they bought him, David Miller. That too for 3 crores. adukku pesama base price la vaangirukama. anga irukumbodhu eppadi irukonu theriyadu. Then they went for very interesting Riddhiman Saha. ஏன்னா அவங்க எதுக்கு ரிதிமான் சாஹாக்கு போனாங்கன்னா அவங்க கிட்ட விக்கெட் கீப்பரே இல்ல அந்த டீம்ல. அவங்க கிட்ட 2 ஸ்லாட் தான் பேலன்ஸ் இருந்தது. they went for ரிதிமான் சாஹா 1 and then after that they bought another wicket keeper, but it was crazy. Correct. And then சொன்ன மாதிரி Sai Kishore, not Sai Kishore, another person, Sai Sudarshan. Batsman or batsman. Okay, Sai Sudarshan. Number தான் தமிழ்நாடு தான். Still very young actually. இப்போதான் இந்த வருஷம் தான் வந்து like last season தான் Syed Mushtaq Ali, Vijay Hazare எல்லாம் டெபியூ பண்ணா. So and then aprom we have our 3-dimensional or is it 4-dimensional player Vijay Shankar was bought. Okay,
for 1.4 crores. And Matthew Wade, I think Matthew Wade maybe his performance வந்து கொஞ்சம் add up ஆயிருக்கும், plus another good wicket keeping option also. Then another two surprising at the end was Varun Aaron, who was bowling at 200 kilometers per hour for India when he burst onto the scene. And also Pradeep Sangwan also. I think he was there la. Sangwan was during under 19 Kohli days. அந்த டைம்ல டெல்லிக்கு 2 பிக்ல they picked Pradeep Sangwan instead of Kohli நினைக்கிறேன் 2008ல. And then RCB went on to pick Kohli and the rest is history. So yeah correct. So it will be very interesting, like few couple of players to watch out is obviously பேசுற மாதிரி Yash Dayal or my personally வந்து பாக்கும்போது I want to see how Jason Roy performs. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா மிடில் ஆர்டர் தான். யாருமே எஸ்டாப்லிஷ்டான ஒரு பிளேயரே கிடையாது. ஹார்திக் பாண்டியா will come on at 5 or 6, but what till then? Like you have the openers, but Vijay Shankar, Abhinav Manohara நம்பி 3 and 4ல ஃபுல்லா are you going to give them a run or 2 மேட்ச் கொடுத்துட்டு அவங்கள வெளியில உட்கார வச்சுட்டு குழப்ப போறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஏன்னா ஆஷிஷ் நேரா is a guy who is prone to making a hell lot of changes quite regularly randomly. So I don't know how it's going to work out, but they have a good bowling attack. Maybe again death bowling is going to be an issue for them as well, but they have Rashid Khan. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வேணும் அவங்களுக்கு? 4 ஓவர் போட்டு 20 ரன் கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுக்க போறான். So I think Lockie Ferguson also கொஞ்சம் நல்ல bowler. நல்ல bowler. That's what Shami சொல்ல முடியாது, touch and go. Maybe in the initial overs he will bowl and finally வந்து dead bowling issue இருக்கலாம், chance இருக்கு. So that is one thing about Gujarat Titans. And jumping from one end to the another end, so KKR பத்தி very என்ன சொல்றது, அவங்களும் they had a very interesting buy also, particularly batsman பத்தி தான், like people like Ajinkya Rahane, Alex Hales. So Alex Hales and Jason Roy வந்து எப்பவுமே ஒரு இதாவே இருக்கும், very underrated ஆவே தோணிட்டே இருக்கு. பட் நான் இவங்களை பத்தி திட்ட வேண்டியது நிறைய இருக்கு. நான் இது ஃபுல்லா சொல்லிட்டு பேட்டிங் ஆர்டர் பத்தி சொல்றப்போ எனக்கு என்ன சொல்றது, என் மனசுல நிறைய ஆத்திரம் இருக்கு. நான் I want to express everything because this is the second mega auctions they have consistently botched, proper botch பண்ணிருக்கிறது. And their retentions, again, I didn't agree with their retentions in the first place. Like Sunil Narine for 6 crores, Andre Russell for 12, Venkatesh Iyer and Varun Chakravarti for 8 crores each. I can agree with Venkatesh Iyer to a little extent because he did really well for them. He's also an all-round option. Like again, not your 5th bowling option, but a 6th or 7th bowling option. Varun Chakravarti has done phenomenally well for the last 1.5-2 seasons, so I could understand those two. Russell again to an extent, because a fit Russell is like a beast, but வந்து 14 மேட்சுக்கு 8 மேட்ச் கூட ஃபிட்டா இருக்கிறது இல்ல Russell. அது ஒரு இஷ்யூ. Sunil Narine, I don't know, they just retained him for he still offers some value, but again பழைய Sunil Narine கிடையாது. He is not a mystery bowler anymore. Like anybody can play. Also, maybe at the top of the order for 4 overs வந்து ஒரு 30 ரன் அடிச்சு கொடுக்கறதுல they can invest on someone else. That is our opinion now. But exactly. As you said, கொஞ்சம் odd on retentions, to be honest. அதுவே I kind of என்ன சொல்றது, that kind of put me off. So I was still expecting something in the auctions, but auctions first dayல sure everybody எல்லாமே பேசி இருக்கிற point I still don't understand. See, Shreyas Iyer is going to be a good red ball cricketer, but when it comes to the white ball, I think you would agree also, we still have a lot of doubts on how he's going to fit into the team. He is an accumulator again, because one day cricket he can fit in well on the number 4 role, he can slot in very well, but now we have punt அப்படிங்கறதுனால he can be a backup to Rishabh Pant அந்த ரோலுக்கு. T20s ல எப்பவுமே Shreyas Iyerக்கு he has the Suresh Raina syndrome, if you can name it that. It's actually worse than Raina at least managed to stay in the top level for what
10 years or something. But ஐயருக்கு வந்து என்னன்னா he just cannot handle hard length and the back of the length. Exactly. The only thing like I can at least say like he can play spin அவ்வளவுதான். Like you give him a short ball, you give him variation, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா தடுமாறுவாரு. And he's not a good captain either. Like நம்ம டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் பத்தி ஆல்ரெடி பேசினோம். we both said that பாண்டிங் தாங்க எல்லாருமே பண்றாருன்னு. ஸோ இவங்க எதை நம்பி ஸ்ரேயஸ் ஐயரை வந்து I mean obviously he was under a huge demand, so நிறைய காசுக்கு போவாருன்னு தெரியும், but it still felt baffling for them to like they basically picked 3 players, Patrick Cummins, Iyer and Nitish Rana for what almost 27.5 crores or something. இந்த மூணு பேர்ல ஸ்ரேயஸ் ஐயர் and Nitish Rana have the same weaknesses. அப்படியே ரெண்டு பேருக்கும் ப்ராப்பர் பேஸ் bowling அடிக்க வராது. And Venkatesh Iyer already has the same deficiency, like proper short ball போட்டாலோ இல்ல எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஓட போட்டாலோ he'll struggle. So top 4ல ஆட போற 3 பேருக்கு இதே ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு அப்படிங்கறப்போ how can they manage? Already 2 overseas picks வந்து retain பண்ணிட்டாங்க. They are going to start every game. Pat Cummins நிறைய வேலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. He will also pretty much start every game. So they kind of lock themselves into a corner. வெறும் இந்த என்ன சொல்றது முதல் 3-4 பைய வச்சே அப்புறமா they bought Shivam Mavi is a good bowler, power playல and middle overs he can help them. That was pretty decent fight, but again for a lot of money, 7 crores and 25 lakhs or something. So that's what maybe not I think McCallum, right? Brandon McCallum is the coach, right? So, yeah, but I don't know if McCallum has any power because Pinky Mysore and Janvi Mehta were the ones. Maybe McCallum கூட இன்னும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் McCallum மட்டும் பிக் பண்ண விட்டுருந்தா I'm pretty sure he wouldn't have had such a disastrous day 1. Day 2ல they kind of tried to recover, but day 1ல day 1ல 9 slot மட்டும் fill பண்ணி they already they had only 12.6 crores left with them. It was also they started very like they started with Ajinkya and it was almost like a similar profile, like Shreyas. I mean he's like I mean original gangster Iyer. Ajinkya that's what and the similar profile. We're not sure how he's going to accumulate or make runs. Maybe with Alex Sales at the top order, I think that is going to be the right way forward with Venkatesh Iyer and Rahane, or Venkatesh Iyer, Alex Sales therla subjected to his availability is like he'll be available, but problem என்னன்னா இவங்க 4 foreign picks எடுக்கணும் அப்படிங்கறப்ப தான் சிக்கல்ல போய் மாட்ட போறாங்க. I think Pat Cummins and Andre Russell, I think straight away they will walk into the squad. And Narain as well. Yeah, the remaining one is either like the நம்ம பார்க்க போறது like Sam Billings, Alex Sales, Tim Southee and Mohammad Nabi. It's going to be interesting. I think எல்லாருமே வந்து even Tim Southee and Nabi can contribute with the bat. So again Tim Southee is extremely poor at the death. Like easy 20 run ஒரு ஓவருக்கு ஆவரேஜா குடுக்குறாரு death oversல. Exactly. So you have to either bowl him at the top and finish it, illati it's going to be very difficult. And so and the players பார்க்கும்போது Rinku Singh, Baba Indrajit, Pratham Singh, Abhijit Tomar and they also picked Umesh Yadav. I'm not sure. He's also touch and go. A lot of Indian players also, right, in the mix. Anukul Roy, Ramesh Kumar, and let's see. I think the combination வந்து கொஞ்சம் weird-ஆ இருக்கு. So எல்லா இடத்தையும் அடி வாங்க போறாங்க. Whatever playing 11 they put, they're going to be bad because I mean unless they have some miracle or something. Maybe if they are playing I mean obviously Russell, Narain, Cummins 3 பேரும் ஆடுவாங்க. அப்படி 3 பேரும் ஆடுறப்போ if they are playing Hales, then they have to make Sheldon Jackson keep wickets and bat in the middle order. He's good, but he will get found out quite easily. So அந்த ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு. இல்ல பில்லிங்ஸ் ஆட விடுறாங்கன்னா ஹேல்ஸ் ஆட முடியாது. அப்போ வெங்கடேஷ் என்னமோ வந்து மெக்கலம் அவரோட ஃப்ரெண்ட் டிம் சவுத்தி ஆட விட்டுருவான்னு தோணுது. ஸ்டார்டிங் வந்து
huge chances like எல்லாம் பேசிட்டு கடைசில Southee is the one who's going to lead the attack. அப்படிதான் இருக்கும் Southee and Vignesh I was about to say Southee and Cummins, but yeah, Vignesh also தெரியல எப்படி is going to because any interesting player that you want to actually interesting players ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அனுகுல் ராய் வந்து never got his chance in at Mumbai Indians actually. But I don't know how he will turn out for KKR actually can fit him in somewhere in the middle order and also ask him to bowl 2-3 overs. So it's an all-rounder. And adukapro Ramesh Kumarங்கிறது வந்து tennis ball specialist actually. நான் வந்து Twitterல படிச்சேன். I forgotten whose thread it was, but whoever's thread it was, thank you to that person because அவங்கனால தான் நான் இந்த ஸ்டோரி பார்த்தேன். It was, I guess his name was Hemant Brar or something, maybe for Cricket Info, but okay. So என்னன்னா tennis ballல வந்து ரொம்ப famous. He's called Narain Jalalabadia or something, எனக்கு மறந்து போச்சு. So they somehow என்ன சொல்றது, he's a bowling all rounder. அதாவது he can turn the ball both ways and he can also score sixes and everything. So some interesting ஆன ஒரு left arm spinner who can turn it both ways. So என்ன சொல்றது, ஏன்னா எப்படி எதுக்கு அந்த நரேன் ஜலாலபதியான் பேர் வந்ததுன்னா he bowls like a left-handed Narain. Okay. I'm just seeing ஒரு சும்மா I just Google ஏதோ ஒரு local tournamentல he scored 50 runs of 10 also. Oh wow, okay. அது நான் பார்த்தேன். இது பார்த்தேன். So they asked him to come for trials and everything போல இருக்கு. So அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு they saw him and they got impressed. So auctionsக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொன்னப்போ என்ன சொல்றது, ரெஜிஸ்டர் பண்ணி they bought him. So if they use him and I think they will, it's going to be really interesting because KKRக்கு வந்து they have an opening issue, they have a middle order issue, they have a death bowling issue, they have a power play bowling issue as well. So but one thing is like you can expect is a good YouTube video story. Last time Varun Chakravarti this time in the new player which we just were talking about. It will be very interesting. Na personally enna paakran, I want to see how Venkatesh Iyer is going to perform. Appo vandu India squad ku vandittu as in avlo idu panala, but it's going to be very interesting. I think this might define his the white ball cricket spot in the Indian cricket team தோணுது. Apart from that, it's a very we can't predict. I mean இப்ப predict பண்ண முடியாது, but the squad they put together is very underwhelming to look at. And எனக்கு அந்த என்ன சொல்றது, வெங்கடேஷ் ஐயர் will attack everyone, but அதுக்கு அடுத்து வர மூணு பேர், I mean if they go billings அப்படின்னா ரஹானே, ஷ்ரேயஸ் ஐயர், நிதிஷ் ராணா, we can basically classify them as OG Rahane, Junior Rahane, left-handed Rahane. So let's say அதான் properly Alex Sales use பண்ணா நல்லா இருக்கும், but I'm not sure about this ability. But okay, let's from Corbo Lorbo Jeetpo to Allah Ball, very colorful on a team on and off not only on the cricket field but also off with a very interesting Twitter, notorious for various things actually, especially social media antics. Social media I like எனக்கு அது ரொம்ப வருஷமா, I mean like since that new admin பண்ணும்போது I think most of us are following. I think the main thing that everybody startல பேசினது வந்து ஜாஸ் பட்லர் and நம்ம ஆஷ் அண்ணா, how it is going to. Yes, I think it's not that level as Harbhajan Singh or Simo that we had அது வந்து OG rivals வந்து கூட்டிட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு ஆட வச்சதெல்லாம் that was very surprise. அந்த டைம் பாக்கும்போது like செம்ம இதா இருந்துச்சு, செம்ம கேப்டிவேட்டிங்கா இருந்துச்சு. I think இது பெருசா இருக்காது, but then what do you think about the retention? Your favorite player retain பண்ணிருக்காங்க, உனக்கு தெரியும் நான் யாரை பத்தி பேசுறேன். Actually last season he kind of surprised me with his consistency. Sanju Samson, like he's kind of like எல்லாருமே அவன everybody looking like அவர் கண்டிப்பா அடிக்கணும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், பட் சடனா ஒரு டிராப், அதுதான் ஒரு மன கஷ்டமான ஒரு விஷயம். Exactly, அதுதான்.
But last season, என்ன சொல்றது, I was pretty satisfied with his performance. So on the consistency, if he carries over, actually 2020 கூட he was better, but last season ரொம்பவே satisfying-ஆ இருந்தது. So I hope he continues. Josh Butler is Josh Butler. He needs no introduction. And Yashasvi Jaiswal, I guess they wanted to hold on to an uncapped player, and I can understand. He has a lot of potential. So அது ஒரு நல்ல retention. And day one they were pretty smart at the start. They picked Ravichandran Ashwin straight away for 5 crores, which is a really good buy. I mean, Ashwin is very not the wicket taker he once used to be, but 4 overs 25 to 30 runs than koduthu he'll get at least a wicket. I mean, correct. I think he has adapted also. Last time Delhi ஆடும்போது கூட he adapted well to the situation that was. ஒரு நல்ல white ball திருப்பியும் I think I can't say ஒரு redemption arc மாதிரி அஸ்வினுக்கு வருது, but you can some என்ன சொல்றோம், you can guess it like ஒரு is able to adapt to different situation. I think 5 crores is ஒரு நல்ல buy தான் for Rajasthan Royals. Yeah, definitely. And Trent Bolt for 8 crores. 8 crores konjam jaasti, but fast bowlers come at a premium these days. So Trent Bolt offers them that power play explosion. He'll pick up a wicket mostly. Last season he was underwhelming throughout, but class is permanent and all that. So he'll pick wickets. Yeah, you can rely on him on any day actually. Like even though he's going like or 4 match ஆலனா like rest assured that he's going to do well. So again another loss for Mumbai Indians. But okay, let's move on. அதுக்கப்புறம் Shimran Hetmeyer for 8.5 crores. And I beg Rajasthan Royals and Sangakkara, இந்த வாட்டியாவது அவன் நம்பர் 3ல போட்டு ஆட விடுங்கப்பா. ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஏன்னா போன வாட்டி டெல்லி வந்து மனசாட்சியே இல்லாம ரிக்கி பாண்டிங் வந்து ஹெட்மயரை வந்து ஃபினிஷரா போய் ஆடு தம்பின்னு சொல்லி ஃபுல் சீசன் காம். But it's going to be very difficult with another player Padikkal in. So அது ஒரு confusion. எனக்கு baffling-ஆன ஒரு பை. ஏன்னா they already have Yashasvi Jaiswal who is very similar to what Padikkal is. So எதுக்கு அதே ப்ரொஃபைல்ல இன்னொரு பிளேயர்ஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட 8 crores Padikkal வாங்கினாங்க அவங்க. So I couldn't understand that at all. ஏன்னா இப்போ வரிசையா பட்லர் Padikkal ஜெய்ஸ்வால்னு வரிசையா பேக் டு பேக் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இறக்க போறாங்களா இல்ல it's something that's it's a bit, I mean it will be interesting to see how the dynamic but it seems to be a very nice headache தான் தோணுதுல. Butler, Jaiswal, Padikkal, Hetmeyer, Samson and Maledusson also coming down, so it's a good headache also to have. Definitely. அதுக்கப்புறம் they went bonkers for Prasidh Krishna. He went for 10 crores. Indian fast bowlers come at a premium, so one can expect அதனாலதான் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு 2-3 teams வந்து were smart enough to actually retain Indian fast bowlers when they could like Bumrah to Siraj atom. You could understand why they were retained by Bumrah, obvious, but you could understand why Siraj was retained looking at all these crazy performance. And also I think Prasidh Krishna just ஒரு நாள் முன்னாடி தான் மேன் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட் சீரிஸே வாங்கிட்டு போனார். கண்டிப்பா அதுவும் ஒரு சின்னதா ஃபேக்டர் ஆடும் பண்ணிக்கும் கண்டிப்பா. He's a very good middle overs bowler, has that pace and everything. So middle oversல வந்து if he is used properly அப்படின்னா he can be a good asset to have. அதுக்கப்புறம் they re-signed Riyan Parag, and again ராஜஸ்தான் கிட்ட கேக்குறது இந்த வாட்டியாவது அந்த பையனை ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணுங்க. Exactly. அதுக்கப்புறம் they bought KC Karyappa for a cut price deal of 30 lakhs. Good backup to have ஒரு நல்ல spin, I mean decent ஆன spinner. அப்புறமா லாஸ்டா Yuzvendra Chahal for 6.5. I think that is also very good. I think they built up a smart team. First day they have built up a very good. They kind of had 4 bowling options ஒரே நாள்லயே வாங்கிட்டாங்க. Like 16 ஓவருக்கு they fixed themselves, sorted themselves out. Ashwin Bolt. Ashwin Bolt, exactly. Prasidh Chahal. It's very very smart at the table, guys. Expensive, and they messed it up with Padikkal because adnala they couldn't buy a premium all-rounder கடைசி வரைக்கும், and that's going to bite in their ass. But at least என்ன சொல்றது, இந்த மெயின் bowlers-யும் மெயின் batters-யும் they kind of almost got them out of the way. So அதனால அது வரைக்கும் day one was good.
ஐ திங்க் டே 2 ஐ திங்க் ஃபுல் ஏதோ என்னன்னு தெரியல, நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ்க்கு மழை நினைக்கிறேன், காட்டுல நேத்தி கண்டிப்பா மழை வந்திருக்கும். இல்ல அவங்க எனக்கு டே 2ல ஒரே ஒரு காமெடி ஒன்று சொல்லணும். லைக் லிட்டரலா இந்த மிக்சர் மாமா நம்ம எல்லாரும் கலைப்போம், அவங்க அதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டே 2ல. லைக் நடுவுல ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ்க்கு யாரையுமே சைன் பண்ணலாம், சும்மாவே உட்காந்து இருந்தாங்க. அதான் 4 நிமிஷத்துல 4 பண்ணிட்டாங்க கடைசியில வந்து எல்லாம் ஓவர்சியா டக்குன்னு ஓமன். அண்ட் ஆல்சோ வெரி வெரி ஸ்மார்ட் பை ஆல்சோ. எப்ப வேணா வந்து they can slot in, they can bat, they can bowl. So அந்த மாதிரி வந்து very interesting pies they are. Among all this interesting, what about Navdeep signing for 2.6 crores? அது எனக்கு கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு, because again another bowler who என்ன சொல்றது, we know that he's going to go big somewhere in the middle overs or at the death overs. So it's more like என்ன சொல்றது, பிரசித் கிருஷ்ணாக்கு பேக்கப் வேணா நவ்தீப் சைனி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். But I don't know if he's going straight into their starting lineup or not. Then they went என்ன சொல்றது, Elfer Leather மாதிரி full overseas players எல்லாம் சொன்ன மாதிரி, Jimmy Neesham, Nathan Coulter-Nile, Vander Dusen, Daryl Mitchell. I think is a very good buy. Yeah, very smart buy. They can use him anywhere in the batting order, so அது ஒரு நல்ல purchase for sure. அப்புறமா ராண்டமா இந்த டிங்கூஸ் பிங்கூஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கி போட்டு வாங்கப்பா எல்லாம் 10 லட்சம் 20 லட்சம். And yeah, they somehow managed to complete their squad. I was afraid actually. ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த overseas players வாங்குறதுக்கு முன்னாடி they only had like 14 players or something like that. Yeah, as I said, like team is very good. They have very good options for bowling and either like for batting. Maybe on the all rounder la konjam idha irukkalam, but with Dari, Mitchell and Neesham and Ashwin and also, I think they have a pretty good team. But as usual, Rajasthan வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், கடைசியில இது பண்ணிடுவாங்க. So hopefully that doesn't happen to them this time also. And so hopefully along with the for Karun Nair too, they bought Karun Nair if I'm not wrong. Yeah, Karun Nair also correct, exactly. So is it the same the triple centurion Karun Nair or அவர்தானே சேம் திங்? அவரேதான். ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப வருஷமா வந்து அந்த ஃபார்ம்லயே இல்லாம இருக்காரு பாவம். It's a bit of a worry for sure. அதனால அவங்க எடுத்த சில youngsters might actually come good. I'm not sure. I've not seen many of them. So we have to see how some of them perform. Will they get a chance or something like that? Yeah, very interesting. Hopefully along with the Twitter admin, they also start showing some colorful performances on the field. They have Jimmy Neesham for social media interactions. Yeah, Jimmy Neesham, I was expecting என்ன பெருசா போடுவாருன்னு ஒரு ஜிஃப் போட்டு அப்படியே முடிச்சிட்டாரு. But yeah, again இந்த auction I think many New Zealand players வந்து ஈஸியா அத லட்டு மாதிரி எல்லாரும் போயிட்டு அவங்க காட்ல மழை காட்ல மழை. And also like in the moving with this ஒரு கொஞ்சம் டைம்ல last we will discuss about the players who went unsold Bala. So very சில things எல்லாம் ஷாக்கிங்கா இருக்கும். But we'll start with the mother of all shockers. Suresh Raina wasn't picked by CSK. How heartbreaking that was. I kind of expected it. I mean, I thought maybe because of that issue, maybe issue da main because illata வந்து they could have actually they could have done something about it, or they could have things would have been different for sure. Srini mama வந்து ஏதாவது பண்ணி வேற மாதிரி பண்ணிருப்பாரு. And first slot la polana play, I was pretty sure CSK would never come back for him, and they didn't. I can understand CSK fans oda sogam grievance ellame enakku puriyudhu, but I mean they can't have two passengers in their team. Dhoni is already a passenger. I mean at least he contributes with his captaincy and wicket keeping, but Raina வந்து அது ஒரு கதை. ஏன்னா like Dhoni Rainaவும் வந்து வேற எந்த டோர்னமெண்ட்டும் ஆடுறது இல்ல. விஜய் ஹசாரே ஆட்டும், சையத் முஸ்தாக் அலி, when you have no cricket, and he is retired from international cricket, so exactly adu kuda or factor irkalam. And talking from one Chennai local hero nu solla mudiyadhu to another one, Imran Tahirum enak konjam surprising ah irundhuchu.
what do you think about that position? எனக்கு இந்த வாட்டி நிறைய டீம்ஸ் வந்து லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் அந்த அளவுக்கு டார்கெட்டே பண்ணல. நம்ம இவ்ளோ எக்ஸாக்ட்லி வெரி குட் பாயிண்ட். அதான் நானும் சொல்லலாம். லைக் அதில் ரஷீத் ஆர் சாம்பா ஆர் எல்லாருமே அன்சோல்ட் இல்ல. ஆக்சுவலா இட்ஸ் குவைட் சர்ப்ரைசிங். ஸ்டீவ் ஸ்மித் நைஸ் லெக் ஸ்பின்னர் ஸ்டீவ் ஸ்மித். அது ஒண்ணு ஒரு ஆள் பெருசா மறந்துட்டோம். வெஸ்ட் பீன் என்ன சொல்றது, ஐபிஎல் டாப் விக்கெட் டேக்கிங்ல ஒரு ஆள் இருந்தாரு. பியூஷ் சாவ்லாவும் மன வருத்தமான அது எனக்கு. ஆக்சுவலா ஐ லைக் பியூஷ் சாவ்லா, சோ இட் கைண்ட் ஆஃப் ஹர்ட் மீ. ஏன்னா இப்போ நம்ம 5 டீம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். இதுல when you see spinners, they're like mystery spinners. I'm not talking about finger spinners. CSK have one Prashant Solanki ஒரு ஆளு புதுசா சைன் பண்ணிருக்காங்க. டெல்லி, I don't think Delhi has any Kuldeep Yadav, he's not as good. Gujarat Titans la da vandu they have the best spinner in the world, best bowler சொல்ல முடியாது because that's Bumrah for me, so Rashid is there. Ada vittaka again when you come to Kolkata, Varun Chakravarti, but he's more of a googly bowler than a ராஜஸ்தான்ல யாருமே இல்லையா, யாராவது இருக்காங்களா? ராஜஸ்தான்ல சஹல். ஸோ எல்லாரும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒருத்தர் இல்லைன்னா யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அவங்க வந்து ரொம்ப they don't want to overshoot and they don't want to buy a lot of spinners, I guess. Adu another, okay, we are talking about Tahir. One very surprising was Shamshi, I thought he will be, even if not for 5 crores or 6 crores, somebody would pick him up because he's very good and he sama bowler. It was very surprising that he went again. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நான் வந்து ராய்க்கு I tried reasoning with this cut price deal. அதே மாதிரி தான் ஷம்சிக்கும் நினைக்கிறேன். ஷம்சி was on and off in whenever he has played in IPL, so maybe அந்த reputation வந்து அவங்க மைண்ட்ல பதிஞ்சிடுச்சு. So even though he is the number one, he was the number one bowler because now it is one into Hasaranga in T20 cricket. அவங்க மைண்ட்ல வந்து அது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. Okay, Shamsi is someone who is going to struggle. Like even Ish Sodhi கூட அதனால தான் வந்து Ish Sodhi hasn't been picked for quite a while now, but you can see that pattern. It's kind of like that. Yeah, also like on the pick order we will maybe touch upon one other bowler, then we'll go to the batsman who went on. So Ishan Sharma also was little bit konja kastamana irundhuchu. Edho or team la kandipa he goes, but then you can understand. Yeah, you can understand. It's like time's catching up with some of these guys. But ஒரு Varun Aaron or Umesh Yadav போகும்போது Ishan Sharma போகக்கூடாதா அப்படியும் எனக்கு அந்த extra 10 kilometers per hour pace. Correct. Maybe I don't know how he's going to. Let's see how Varun Aaron is going to. I'm very excited to see Varun Aaron. Like he's going to 200 or 250. I'm not sure. Then coming to the surprise batsmen who were left out, starting with Ian Morgan. We know he's a very good white ball captain. Maybe அவரோட contribution ஒரு கண்டிப்பா ஃபேக்டரா இருக்கு. He was touch and go மாதிரி in his form. But then Ian Morgan, the captain, would have been a good pick for any team. Yeah, but I guess CSK are the only team that can afford that luxury right now. Mantha team ala ippodiki like ella team kind of in a weird way put themselves in a box. So yarukume vandu Ian Morgan adum base price was pretty high, so on the 2 crore base price touch pandra alukku yaru dheiriya varalayo. Very interesting la very interesting also left, like someone who's very good white ball captain was left out. Exactly. Very very surprising in this one. And another batsman also who could be I think the top order I think most எல்லா டீமே வந்து sort out பண்ணாங்க. But மார்டின் கப்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டீலா இருந்திருக்கலாம், but he was also left out. Maybe I was thinking new teams or like team like Delhi, maybe backup option எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். But again Martin Guptill hasn't played IPL in a couple of years properly, so that's also a factor. That other player. And another very surprising was David Wiese. So that is also one surprise. David Wiese-ku I guess base price was the clincher. And the 2 crore base price அவர் கொஞ்சம் reduce பண்ணிருந்தாருன்னா he could have கண்டிப்பா gone for something, because Obed McCoy மாதிரி ஆளுங்களா they just put their base price as 75 lakhs. நிறைய பேர் அந்த base price கம்மியா வச்சவங்க எல்லாருமே went for some money.
பட் இவர் வந்து 2 crores வச்சதுனால அது டீம்ஸ் were hesitant நினைக்கிறேன். But he has a lot of நிறைய T20 league, I think almost everywhere he has played. Yeah, he's played everywhere. அதுக்கப்புறமா ஷக்கீப் அல் ஹசான், நம்ம பங்களாதேஷி சூப்பர் ஸ்டார். I thought KKR will go for him, but again SRH or KKR ரெண்டு பேர்ல. பட் ஷக்கீப் அல் ஹசான் வந்து அவரோட ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல ஐ கெஸ் இட்ஸ் ரன் பை சம் அட்மின் டீம் ஆர் சம்திங். எனக்கு இப்பதான் டக்குனு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இன்னைக்கு சாயந்தரம் பார்த்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போஸ்ட். அதாவது Shakib won't be available for like half the tournament or something. He will play for Bangladesh, it seems. So நீங்க வந்து பங்களாதேஷ் ஃபேன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க ஐபிஎல்க்கு போனா வந்து ஷக்கீப் ட்ரைட்டர்னு சொல்லுவீங்களே, இப்ப என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி. Oh my god, I don't know, people run things like that. But okay, nevertheless, adu ரொம்ப பெரிய சர்ப்ரைசிங் இல்ல. பட் தென் yeah, it was little bit, இந்த டீமே பிட் பண்ண பாக்கும்போது it's like one of them. And another favorite player of yours, David Malan, Mr. Statpad man. Mr. Statpad man. அது எனக்கு பெருசா சர்ப்ரைசிங்கா தெரியல. பட் he's still a big player, so maybe again middle order issues இருக்கிற குஜராத் டைட்டன்ஸ் மாதிரி ஒரு டீம் could have tried buying him, but yeah, they didn't, so it's okay. You can't expect it. And another last few couple of players, one is Moses Enriquez is very handy all rounder. Again, some team like Hyderabad or Kolkata போவான்னு நினைக்கிறேன். So that was one thing. And last, I think we will end with this unsold player, Paul Sterling. From எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் லைக், எஸ்பெஷலி அந்த கடைசி ஆக்சலரேட்டட் லிஸ்ட்லயோ அதுலயோ வராதப்பவே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் consistently 2 to 3 years he has scored runs everywhere. He has scored runs in every league. But again, yeah, also I think almost every idukku he has played in PSL, for the BPL and all that. Like in last 3 years something he has played everywhere. Caribbean Premier League, apro 100 la he has played T20 Blast. So yeah, but again when you look at all the teams, 9 out of 10 teams I guess அவங்க வந்து ஓப்பனிங் ஸ்லாட் மட்டும் தான் கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு அப்புறமா ஒன்னுவோ. ஸோ யூ குட் கைண்ட் ஆஃப் see that போனாலும் பேக்கப்பா தான் போவாருன்னு. ஸோ யா, தட் வாஸ் a bit unfortunate. And இது இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் we'll look into them in the second part that we'll be recording very soon. Yeah, we'll அடுத்த 5 டீமும் லைக் another என்ன சொல்றது unsold player list பத்தி நாங்க அடுத்த ஒரு சேம் எக்ஸ்டென்ஷன் பட் another different episodeல பேசுவான்னு பார்க்கலாம்னு இருக்கோம். So yeah, I hope you guys enjoyed this என்ன சொல்றது prolonged extensive overview of the IPL mega auction. So we'll also touch upon the auctioneers in the next episode and நம்மளுக்கு எப்படி captivating ஆன things எல்லாம் அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். So until then, thanks for listening. Keep supporting us. This is Vignesh and my friend Bala signing off. Thank you guys. Bye.